successfully traumatized myself. Sorry, can you repeat the last sentence, please? I said I've now successfully traumatized myself. Перед сейчас нанес себе успешную травму. Okay, so, and again, I apologize to everybody with what you guys are going through. There's no excuse for me to mess up my schedule. I actually switched two webinars that I had on my calendar. Немножко перепутал в календаре два своих вебинара, поэтому простите, пожалуйста, за задержку. So no excuses. I think it's the first time in over 40 years I've made that particular mistake. Но мне никаких оправданий нет, потому что такое впервые за 40 лет. One more to add to the hundreds of other ones that I've made. Okay. So let me start by telling you a little bit about what we're going to do. Хочу сейчас рассказать, чем мы будем заниматься сегодня. Okay, and I apologize to my wonderful translator here. I'll talk a little slower and I'll give you breaks to yes, to interpret. Okay. Okay. So I'm not planning on trying to teach you guys everything about trauma. Я не планирую вас обучать насчет травмы. Or about what to do in a crisis. Или обучать вас тому, что делать в кризисе. And I'm actually going to assume that all of you know a lot about that already. Я думаю, что вы уже и так об этом достаточно знаете. And I'm also going to assume that all of you have firsthand experiences that maybe I don't have. И, скорее всего, у вас у всех есть опыт из первых рук, которого нет у меня. Okay. So I'll tell you a little bit about what I have done in the past and where some of these ideas come from that I'm going to give you today. Я немножко расскажу о том, чем я раньше занимался и откуда идут вот эти идеи, которые буду вам рассказывать. So some of what we're going to do is some basic NLP, neurolinguistic programming, that even most NLPers may not have seen in this particular way. Первое, что я вам дам, это самые какие-то базовые штуки из NLP, которые разные тренеры видят по-разному. And some of it is just from my own experience and the experience of people that I've worked with dealing with different kinds of disasters. И эти техники помогают работать с разными видами чрезвычайных ситуаций. And I'm not going to do a lot of techniques with you. I'm going to talk more broadly about how to think about things. Я не буду делать с вами конкретные техники, мы больше с вами поговорим о том, как думать шире о тех вещах, которые сегодня происходят. But if you guys have questions about how to do something, please feel free to ask, and I'll give you what I have. Но если у вас есть прям конкретные вопросы, если вы хотите знать, как конкретно что-то нужно делать, то, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте, я постараюсь на все ответить. Да, вы пишите в чат, и я буду произносить Сиду информацию для вопросов. Okay, Sid, about questions, people will write them in chat, and Borislav will read them, and I will translate them to you, okay? Oh, that's great. Perfect. So also, I've prepared some slides as well that will make things go a little faster that you can look at and sort of understand, and then you can feel free to translate the slides as well. They're not complicated at all. Я тоже подготовила слайды, чтобы вам было проще воспринимать, и можно будет их тоже перевести для более простого восприятия. Now, a little bit about my experience working with trauma. I've worked in 3 prisons, 2 psychiatric hospitals, a mental health center, a family service agency, and I've worked in some disasters that we have here in the States. We haven't been attacked, but we have hurricanes and floods and tornadoes and things like that. Немножечко о моем опыте. Я работала в 3 психиатрических клиниках и также работала с людьми, пережившими чрезвычайные ситуации. У нас, конечно, не было такого, как у вас, нас не бомбили, но у нас были и ураганы, и торнадо, и наводнения, и я работала с людьми после этого. Also, early in my career, I did have the opportunity to work with some soldiers coming back from Vietnam who had PTSD. И также я работала с солдатами из Вьетнама, у которых был ПТСР, посттравматическое расстройство. And
And generally, I've worked with people with different kinds of trauma for many years in many different settings. И вообще я работал с многими людьми, с разными видами травм и пережившими очень разные травматические ситуации. But I've never been inside a country that was under attack. So Но никогда не был в самой стране под бомбами, под ударом. So I'm not going to pretend to have that kind of experience, and it may be that you will have some questions about your particular experience that I might be able to help with that's different from mine. So please do so. Я не буду притворяться, что у меня есть этот опыт, потому что у меня его нет, и я никогда не переживал то, что переживаете вы. Поэтому если у вас есть конкретные вопросы на тему того, что именно вы пережили или переживаете, то задавайте, и, возможно, из того опыта, который у меня есть, я смогу с вами поделиться. So I'd like to start with you the way that I start almost every seminar that I do, webinar, in person, for business, for therapists, for anybody. Начну с вами так, как я обычно начинаю, что бы я ни проводил, семинар, вебинар, с кем бы я его ни проводил. So I'd like you to stop now and sit back and close your eyes for a moment, and we'll go through a little bit of a experience. Хочу, чтобы вы сейчас расслабились, сели, откинулись, закрыли глаза, и мы сейчас немножечко с вами пойдем в интересный опыт. So many of you have done things like this before, probably all of you have, but this one is very specific. Возможно, вы уже такое что-то подобное делали, но это будет что-то особенное. I want you to think of something that you're very good at. Хочу, чтобы вы подумали сейчас о том, в чем вы особенно хороши. And it doesn't matter what it is. It could be anything. Это может быть что угодно. It doesn't matter when you learned it. You could have been very young, or it could have been something more recent. Возможно, вы этому научились, когда вы были маленьким, или это что-то, что недавно, чем вы недавно овладели. But I would like you to choose one that when you learned how to do this, it was an enjoyable learning experience. Но я хочу, чтобы вы вспомнили, что когда вы учились это делать, вам было приятно и вам нравилось учиться этому. Because I want you to go back now to that time and that place. Хочу, чтобы вы вернулись в то время и в то место, Where you learn to do this thing that you're good at. когда вы научились тому, в чем вы сейчас особенно хороши. And relive that learning experience now. И переживите вот тот именно опыт обучения этому. So that you're seeing what you saw in an associated image, in other words, through your own eyes, from your own position. То есть представьте эту картинку и вживитесь в нее, как будто бы вы внутри этой картинки сейчас. And you can hear whatever sounds are present in that experience. И вы можете даже слышать все, что там происходит, все звуки, которые тогда были. And usually in a learning experience like this, there's someone who's either teaching you or guiding you in some way. И обычно в таких ситуациях есть кто-то, кто вас обучает или как-то вас сопровождает в этом. Okay, not always the case, but usually. So if there's someone like that, если кто-то там такой есть, then focus on that person. Сосредоточьте сейчас свое внимание на этом человеке. And notice what they're doing. И обратите внимание на то, что этот человек делает. And if they're speaking, listen to what they're saying. И если этот человек сейчас говорит, послушайте внимательно, что он говорит. And go to that moment in this experience И прямо войдите в этот момент этого вашего опыта when your жизненного, mind opens up to this new learning now. когда ваш ум открывается для того, чтобы впитывать новую информацию, чтобы учиться. And feel what that's like inside. И почувствуйте, как это ощущается внутри. And I want you to imagine that you can re-record this learning experience now. И я хочу, чтобы вы представили, что вы можете перезаписать этот опыт обучения сейчас. So that you can re-record everything that you saw, heard, and felt during this learning experience.
чтобы вы могли перезаписать все, что вы слышали, видели и чувствовали вот во время того, как вы обучались чему-то. And I want you to imagine that you can put this recording on some kind of a memory device, a chip or a card or a drive. Хочу, чтобы вы сейчас это, когда перезапишете, положили на какой-то носитель информации. Это может быть какой-то чип или какая-нибудь флешка. And then tuck it away into your mind, into a safe place. И положите это в безопасное место, чтобы можно было потом это, воткнуть в мозг. Юлия Денисенко, выключите микрофон, пожалуйста. A place where you can get to it again from now on whenever you want to. И чтобы вы могли потом зайти в это место, и когда бы вы не захотели этого, опять туда погрузиться. And hold on to that feeling. Сейчас удерживайте это чувство, вот, которое у вас было, когда вы учились чему-то новому, приятному. And bring it back into the present now. И попробуйте сейчас это чувство привнести в настоящий момент. Okay. And allow your eyes to open. Откройте сейчас глаза. And become fully present again, but holding that feeling with И с you. вот этим чувством, удерживая вот это чувство внутри, попробуйте сейчас присутствовать в настоящем моменте. So those of you that know about NLP will be aware that this is obviously creating a particular state of mind. Те, кто из вас учили НЛП, уже знают, что таким образом мы с вами создаем определенное состояние нашего ума. All right, so I want to talk a little bit about states of mind and how we're going to use them. Хочу немножко поговорить о наших состояниях ума и как надо это использовать. Okay, and I need to be able to share my screen so that I can show some slides too. Я хочу поделиться некоторыми слайдами, показать вам свой экран. So whoever can enable that, please do. Если, да, кто может эту функцию включить, пожалуйста, включите. Там есть, да, в Zoom функция разрешить делиться экраном. Okay. Борислав? Я не могу этого сделать. Это в более продвинутой версии, по-моему, можно делать. Нет, это можно там... Я когда проводила, я тоже делала, было нормально. Можно. So do you know how to do that? Есть. There's Сейчас. okay. We will try. Да, есть. Я его активизировал. Very good. Mm-hmm. Very Okay. good. Thank you. All right. So can you see my, yes, you should be able to see my screen Yes. now. Very good. Excellent. So that's just a title slide. So Первый слайд. here's заголовком. what we want to talk about in terms of states of mind. Сейчас And поговорим с вами о наших состояниях ума. I know that these are things that you all know about, but I want to put it into the framework that we're going to be talking about today. Я знаю, что вы все это знаете, но хочу немножко структурировать для нашего разговора это. So all of us know that our capabilities are largely dependent on our state. Все из нас знают, что наши способности зависят от нашего состояния. And we know that everything that we do requires that we are in a particular state of mind. Все, что мы делаем, требует определенного состояния ума. The neurology of this, of course, being that we have the right circuitry activated in our minds. И нейрологический подтекст этого – это то, что нам нужно, чтобы какая-то определенная зона мозга была активирована. So that the right neural pathways are working to enable us to do whatever we need to do, from using our body to thinking about something to perceiving. Чтобы работали определенные нейронные связи в мозге, чтобы запускался процесс того, что нам нужно сделать. Связано ли это с телом или с чем-то еще. And we know that things that happen outside of us obviously affect our states of mind tremendously. И, конечно, мы знаем о том, что все, что происходит снаружи, также влияет на то, что происходит у нас внутри, на наше состояние ума. But because of the kind of work that we do, we also know that we can use our memory or our imagination to change our states of mind, to alter them, to control them.
Но мы также можем использовать нашу память и наше воображение для того, чтобы менять свое состояние ума. So specifically, what I asked you to do was think of something that you're very good at. Я вас конкретно попросил подумать о чем-то, что вы очень хорошо умеете делать. Knowing that if you're good at it, you must have learned it well. Зная то, что если вы это хорошо умеете делать, значит, вы этому хорошо, прекрасно научились. And if you learned it well, you must have been in a good state of mind for learning, what we call a learning state. И если вы этому прекрасно обучились, значит, у вас было соответствующее состояние ума, то, которое мы называем именно состояние для обучения, обучаемое состояние ума. So by asking you to go back to that time where you learned this, И когда я вас попросил туда вернуться мысленно, I'm asking you to go back to that same state of mind. я вас попросил вернуться именно в то самое состояние ума. I'm sure this makes sense to all of you. You've all experienced this before. You've done this kind of work before. Я думаю, что это для вас, для всех логично. Вы уже что-то подобное делали раньше. What we sometimes forget is the mechanism that makes this work. Мы иногда забываем сам механизм, который запускает вот эти процессы. The mechanism is that when we use our memory, we're having to recreate the pictures, sounds, feelings, tastes, and smells that occurred in that earlier time. И сам механизм заключается в том, что когда мы используем нашу память, мы должны восстановить все, что было тогда, и всеми органами чувств, то есть восстановить в памяти, что мы слышали, чувствовали, видели в тот момент. And I'm sure most of you know that memory inside our brains is a distributed process. Я думаю, что вы знаете, что сама память, процесс памяти, это как бы такой раздающий процесс. So that a memory isn't something that's in one place in our brain. It's all over the place. It's in the visual areas in the back of the head. It's in the auditory areas on the side, the kinesthetic parts in the middle and to the right. То есть нет какого-то конкретного места в мозге, где наша память находится. По всему мозгу есть участки, которые отвечают за разную память, за визуальную память, за аудиальную память и так далее. And that when we're recreating a memory, we're using our prefrontal cortex to access all of those different pieces and recombine them back into the original memory. И когда мы воссоздаем какую-то картинку в памяти, мы используем нашу префронтальную кору, чтобы иметь доступ к вот этим разным частям мозга, которые как раз и воссоздают эту картинку. And that when we do that, we're recreating the pictures, sounds, and feelings, and therefore operating the same neural pathways that we were operating at that original time. И когда мы это все воссоздаем, то, естественно, нейронные связи оживляются, именно те, которые были задействованы в тот момент, когда это происходило на самом деле. The collection of neural pathways that we have operating at one time and the ones that we have not operating, the ones that are off, is our state of mind. И получается, наше состояние ума – это и есть вот это собрание всех нейронных связей, которые функционируют в какой-то конкретный момент. That's how we're creating it neurologically. Это то, как мы это создаем именно с нейрологической точки зрения. The rule that governs that И основное правило, которое этим всем управляет, is called state-dependent learning. оно называется обучение зависимости от вашего состояния. Now, it's been unfortunate in the NLP community over the years that this concept has sort of been lost. People don't usually get taught this at the beginning of their training. Когда люди начинают обучаться НЛП, к сожалению, сейчас об этом часто забывают и не говорят именно об этом аспекте. But it says basically what I just described. When you are in a specific state of mind and you learn something or have any experience, to recreate it later, you have to go back into the same state of mind. И это очень важный момент, что для того, чтобы научиться чему-то новому, вам нужно именно воссоздать то состояние ума, в котором вы были, когда обучались чему-то хорошо в прошлом. Now, I understand that the other day you had a seminar with Robert and Judy and Michelle where they discussed
and coach state and crash state and some of the other work that they do. Да, я знаю, что у вас был семинар и с Джудит Робертом и Мишель, на котором вы обсуждали и крэш-состояние, и коуч-состояние. So I know that all of you know about states, and you've all been talking about this even in the last few days. И вы все знаете о состояниях, и много говорили об этом в последнее время, конечно же. And I don't know how they framed this for you, but here's the way that I think about why this is important. Не знаю, как они именно это оформили в разговоре с вами, но вот сейчас объясню то, что я именно считаю важным. The obvious way is that we want to have people get into their best states to be able to handle whatever they have to handle in any situation. Очевидно, что мы хотим, чтобы люди могли погружаться в состояния, которые у них уже были раньше, для того, чтобы справляться с теми состояниями, которые есть сейчас. But the other part that people don't talk about nearly enough, in my opinion, is just as important. Но еще есть вторая часть, о которой люди мало говорят, но мне кажется, что это очень важно. The most devastating part of PTSD for people is that this is operating for them. There are signals that send them back into states that they were in when they were traumatized. Самое ужасное, что касается посттравматического синдрома, это именно вот эта штука, когда происходит какой-то внешний сигнал, который возвращает человека в то состояние, в котором он находился, когда происходило что-то страшное. And this is where so-called flashbacks come from. И это так называемые флешбеки, когда происходят у человека. For example, soldiers who have been in battle. Например, солдаты, которые прямо находились на поле битвы, will hear a loud noise. Могут услышать громкий звук. And all of a sudden they're back in battle again. И вдруг они в своей голове оказываются именно среди поля битвы. Now they may actually be in a grocery store. На самом деле они могут быть даже в магазине продуктов в этот момент. Or driving a car. Или могут вести машину. Or at work. Или на работе. Выключите микрофон, пожалуйста, у кого включен. Я выключу. And recreating that state, recreating the memory, the pictures, sounds, and feelings in those settings obviously is a disaster. И на самом деле именно это является катастрофой, когда человек может воссоздать все эти воспоминания, очень страшные, казалось бы, в безопасном окружении. That means that we need to help people use their state of mind to prevent that from happening later. И это означает, что мы должны научить людей использовать состояние ума, чтобы больше этого не происходило, чтобы в будущем такого не было. So that we use the processes that we know to create states, so that when, for example, that soldier would hear a loud noise, he would go into a resourceful state rather than the traumatic state that he learned in battle. И используя этот же принцип, можно научить людей, например, того же солдата, когда он слышит что-то, возвращаться в безопасное место, а не на поле битвы в своей голове. And it's the same for anyone who's going through any kind of a traumatic situation. И этот принцип распространяется на всех, кто проходит через какую-либо травмирующую ситуацию. So I have a very dear friend who did a lot of work with people after a major hurricane here in the States. Есть у меня друг, который работал с людьми, пережившими ураган здесь, в Штатах. So I live in New Orleans. Я живу в Новом Орлеане. And New Orleans is right on the Gulf of Mexico, if you look at the map. And 16 years ago now, we had the worst natural disaster in the history of the United States called Hurricane Katrina. И ураган Катрина, который был здесь 16 лет назад, был самым ужасным разрушающей катастрофой за последние 16 лет. And a friend of mine did a lot of relief work for people who had been victims of that disaster. И мой друг делал очень много работы, помогая людям облегчать состояние после этого происшествия, после урагана. There were many deaths.
there were almost 500,000 homes damaged or destroyed, flooding, entire communities wiped out. Все было очень плохо, 500 миллионов людей потеряли свое жилье, и было много смертей. And because she was doing work with people who were in the midst of the disaster, she came up with a quick way to help people get oriented. И именно когда люди находились непосредственно в самом среде происходящего, она придумала такой способ, как можно помочь людям, которые непосредственно переживают что-то плохое. And I'm going to give you some of what she did, but I want to frame this first. Я вам, конечно, дам то, что она делала, но я вначале хочу это немножечко оформить для вас, структурировать. Now, I know you know this, but I want to say it at the beginning of this discussion to be clear about who we're doing what with. Я знаю, что, возможно, вы это знаете, но хочу именно четко сказать, чтобы было понятно, кто и что и с кем делал. So the first thing you have to do when somebody sees you is immediately assess their state. Первое, что вы должны сделать, когда видите кого-то, это оценить состояние этого человека мгновенно оценить состояние этого человека. If a person is in a panic state or a very traumatized state, если человек очень паникует или очень в травмированном состоянии, the first thing you have to do is help them get some relief. И первое, что вы должны сделать, это как-то облегчить это состояние. They won't be able to follow instructions if you don't. Они не смогут следовать вашим инструкциям, если вы не сделаете именно первоначальный момент облегчения для них. This is one of the things we know about treating people who have, let's say, phobias or other kinds of trauma that we're dealing with. Это то, что мы знаем из работы с людьми, у которых есть фобии или другие травмы. If you immediately have the person start telling you about their trauma, it doesn't help. If a person starts telling, or you start telling, if they start talking about their trauma, it doesn't help. Right. Окей. Если человек сразу вам начинает прям рассказывать о своей травме, то это не помогает. Because all it does is recreates the state where they're traumatized, and it keeps them in that state. Потому что они продолжают воссоздавать опять это состояние, и это удерживает их в этом, продолжает удерживать их в этом же состоянии. So we have to get people out of that state first into a state where they can process what we're giving them, and they can give us good information if we need that as well. То есть мы должны вначале самым первым делом перевести человека из этого состояния в другое состояние, состояние облегчения, и уже в этом состоянии он уже сможет что-то делать, следовать нашим инструкциям или рассказывать какую-то информацию нам. But once the person is in that state, where they can operate, where they can be effective, where they can be efficient and communicate. И когда уже человек находится в состоянии ресурсном, когда он может общаться, может из этого состояния действовать. My friend would use 3 questions. Моя подруга задавала 3 вопроса. So I want to go through these in enough detail, and I think that they will make sense to you, and I think it'll be something for you to think about using yourself when you're in these situations. Хочу, чтобы вы внимательно тоже посмотрели на эти вопросы, и расскажу вам о них, чтобы вы могли их применять в своих ситуациях тоже. Okay, so the first question is, can you tell me your story? Первый вопрос: можешь ли ты рассказать мне свою историю, то есть что произошло? Now, I want to repeat again, if the person is going to go back into the trauma immediately, this isn't a good question. Если человек находится в травме, в состоянии переживания травмы, то это не хороший вопрос. Этот вопрос не стоит задавать. But if the person is fairly stable and able to stay in a useful state, or if you can anchor a good state for them that they can maintain, then this is a really good question.
Но если человека можно перевести в другое состояние и заикрить его, чтобы он был стабилен в этом состоянии, то тогда это прекрасный вопрос. Okay. So why do we want to use this particular question? Почему именно этот вопрос надо использовать? Well, the first one is people need to talk about what's happened to them. Людям потому что необходимо рассказать о том, что с ними произошло. Everyone who does therapy knows people come in and they want to tell you their story. Все терапевты знают, что когда люди приходят на сессию, они хотят рассказать свою историю, рассказать, что с ними произошло. And a lot of times we know listening to that story isn't useful for them. Isn't or is? Is not. И часто мы знаем, что просто слушание этой истории не помогает. But immediately after a trauma, it can be very helpful. Но если это происходит прямо сразу после травматической ситуации, то это может помочь. So we're not talking about someone coming in and telling you everything that's happened to them in their lives. We're just talking about what happened to you. Но мы не имеем в виду, что человек будет вам рассказывать всю свою жизнь, а то, что именно в травматической ситуации с ним произошло конкретно. And regardless of how well anchored the person is in a very useful state, you want to limit the amount of time the story goes. И несмотря на то, насколько в ресурсном состоянии находится человек, все равно эту историю нужно ограничить по времени. Маленькое количество времени выделить на это. And usually 5 minutes is enough, but maybe 10. But don't go too much more than that. 5-10 минут максимум, но не более 10 минут. So what is the other usefulness of this question, other than people simply expressing themselves because they have to get it out to somebody? Чем еще полезен этот вопрос, кроме того, что люди просто смогут высказаться? The other value is with guidance. They need to know that you're listening and supporting them. Еще одна важная вещь – это то, что человек должен знать, что вы его слышите и поддерживаете. And this helps you establish rapport. Excuse me, I was sneezing. Bless you. Oh, thank you. I'm sorry. И это помогает вам установить с человеком рапорт. But it also, with guidance, will help the person go from whatever they went to up to the present moment. So have the story come up to now. Также это поможет человеку, рассказывая историю, прийти в тот настоящий момент, в котором человек находится сейчас. So with guidance and with you paying attention to their state and making sure that they're okay, you can take them from the past where many people stay stuck, even the recent past, whatever their trauma was, up to the present where they can deal with what's happening now. То есть с вашим сопровождением, с вашей поддержкой и вниманием этот человек может перейти из состояния в прошлом, в котором люди застряют очень часто и там находятся. Человек может перейти из этого состояния к настоящему моменту. The second question, once you have them oriented to the present, is, what do you need right now? Когда человек уже находится в настоящем моменте, второй вопрос, который следует задать, что тебе нужно прямо сейчас? Now, here's where we're becoming practical. И здесь уже мы говорим о практических вещах. Their needs could be food and shelter. Возможно, им нужно пропитание и, как это по-русски, убежище. It could be medical care. It could be communication with loved ones. Возможно, это какие-то лекарства, которые им нужны, или они хотят связаться с близкими людьми. Any of those obvious things. Что-то из такого, что действительно, очевидно является. So we want to keep them oriented to the present while they decide what they need immediately. Мы хотим, чтобы они ориентировались в настоящем и решали, что им нужно прямо сейчас. Orienting to the present is crucial. То есть вот эта ориентация в настоящем моменте, она очень важна, критически важна. Also, this allows you to orient both to the inside as well as the outside of what their needs are. Также это помогает ориентироваться в том, что
в том, в чем они нуждаются и внутри, и снаружи. So this is a time when you can help people gather their resources. То есть это именно тот момент, когда вы можете помочь людям собрать свои ресурсы. Both their external resources and their internal resources. Все внешние ресурсы и все внутренние ресурсы. You know, you've probably all heard that people can pay attention to 7 plus or minus 2 things. Возможно, вы все слышали, что люди могут удерживать внимание только на 7 плюс-минус 2 вещах. So there's a limit to how many things people can pay attention to. То есть это ограниченное число того объектов, которые мы можем удерживать во внимании. The current theory is that it's actually less than that. И в настоящее время даже теория говорит о том, что, возможно, даже еще меньше, чем это. And that in reality, most people can pay attention to about 4 things at once. И на самом деле в один и тот же момент мы можем удерживать внимание, где-то на 4 вещах. But under stress, this number goes down. Но в стрессе это количество вещей уменьшается резко. This is an evolutionary process. Это эволюционный процесс. And I'm going to talk a little more about some evolutionary processes later on as well. Я немножко позже об этом тоже поговорю. But think about this. We are built to notice danger. Но подумайте о том, что мы так созданы, мы так сконструированы, чтобы замечать опасность. This means things that seem out of place. Это значит, что мы замечаем, когда что-то не в порядке, не на своем месте лежит. Things that are very different or confusing. Что-то, если очень сильно отличается или вводит нас в замешательство, мы замечаем. Things that don't seem to fit with the other surrounding things. Вещи, которые не вписываются в окружающую обстановку. All of these things are signs of potential danger. Все вот эти вещи — это сигналы потенциальной опасности. And that's where our attention will go. Это то, куда идет наше внимание. They'll go to the things that scare us. Внимание всегда идет на вещи, которые нас пугают. And we will not notice the other things around us that could be helpful. И мы тогда, внимание сужается, и мы не замечаем вещи вокруг нас, которые могут быть нам полезны. This is an evolutionary process that obviously developed for our survival. Это часть эволюционного процесса, этот механизм развился для нашего выживания. If you're being chased by a bear, it doesn't do any good to pay attention to anything else. Если с вами бежит медведь, то, естественно, не полезно смотреть по сторонам на что-то еще. But what happens with people is when they're traumatized, Но когда люди именно в травме, то что происходит? they get focused on the source of their trauma. Они сосредоточиваются на источнике своей травмы. And as human beings, we seem to stay stuck, focused on the trauma. И таким образом человек становится прям застрявшим в этой травме. And we don't notice that we have a lot of resources. И мы, получается, перестаем замечать, что на самом деле у нас есть еще много ресурсов. All of us have had the experience before of being in some difficult situation. У всех у нас были случаи, когда мы были в тяжелых обстоятельствах. And maybe we didn't handle it very well. Может, мы даже не очень хорошо с этим справлялись. But later on, thinking back on it, we go, I knew exactly what to do. What's the matter with me? Но потом, когда мы это все прокручивали в голове, мы думали, можно же было по-другому поступить. Почему я так поступил? And it's true, you did know what to do, but not in the state you were in during that difficult experience. И это правда, вы знали на самом деле, как поступить, но именно в том состоянии вы не могли поступить так. So, this is what we have to reorient people to. И именно так нам нужно сориентировать людей сейчас. We have to remind them that they have a whole bunch of resources that they haven't been paying attention to because they were dealing with the trauma. Нужно напомнить им, что у них есть куча ресурсов, на которые они просто не обращают внимания, потому что справляются сейчас с травмой. This is why taking people back to past experiences where they were resourceful can be so helpful.
Поэтому, когда мы переводим людей в состояние ресурса, когда у них был ресурс, это прямо очень помогает. Because the act of experiencing a state where you were resourceful gives you those resources back. Потому что когда вы снова переживаете то ресурсное состояние, то вы таким образом возвращаете себе те ресурсы. All of you know that. И все вы это знаете. But the people that you see that you're trying to help don't know that. Люди, которых вы видите, которым нужна помощь, могут этого не знать. But you can show them. Но вы это можете показать своим примером. You can remind them of those times when they were more resourceful. И вы можете напомнить им о тех временах, когда они были более ресурсными. And you all have lots of ways of doing that. И вы знаете, что это можно сделать разными способами. You could do it through your own stories. Можно рассказывать свои собственные истории Or из жизни. You can do it through their stories. Или можете или они вам могут рассказывать свои истории. Simply getting people to tell you about times when they handled other very difficult times will help them go back into those states so that they will have those resources again. Даже если человек вам просто расскажет о какой-то сложной ситуации, с которой он справился, это поможет ему уже получить доступ к тем ресурсам, которые у него есть. И ему будет легче справляться сейчас. And this is where your help and guidance is really important. И именно в этом моменте очень важна ваша поддержка и ваше сопровождение. So this is where you're going to spend a good bit of time with people, maybe, depending on how resourceful they can be in the moment. Возможно, именно так вы проведете большую часть общения с человеком, но это зависит от того, насколько он ресурсен в этот момент. You want to get them resourceful enough so that you can go on to your third question. Вы должны будете погрузить человека в ресурсное состояние, чтобы можно было перейти к третьему вопросу. The third question is, what's your plan? Третий вопрос. Что ты планируешь? Какой у тебя план? So here, what are we doing? Что We're мы делаем taking этим people to the вопросом? future. Мы переводим фокус внимания на будущее. Now, this can be very difficult for some people, especially if they're very traumatized. Некоторым это очень сложно, потому что они очень сильно травмированы. It can be even more difficult if they're in grief. И если они, например, горе переживают, это даже может быть еще сложнее. And this is where you may have to do a lot of help and guidance as well. И здесь тоже понадобится много вашей помощи и поддержки. I'm guessing that in your therapy experience at some point, you've asked a kind of a question like this before. Я думаю, что раньше в терапии с клиентами вы задавали такие вопросы похожие. You've asked someone, tell me what you see for your future. Вы задавали вопрос, скажи мне, каким ты видишь свое будущее? And the answer comes back, nothing. И ответ приходит, ничего не вижу. I see blackness. Вижу черноту. I can't see a future. I can't create one. Не могу видеть будущее, я не вижу его, я не могу его создавать сейчас. So once again, this is where your help and guidance comes in. И здесь именно нужна ваша помощь и поддержка. When people tell you that, Когда they're люди telling такое you говорят, about their state. они говорят вам о своем состоянии сейчас. And they're telling you that they're having difficulty managing their state enough to create what they need to create. И они говорят вам о том, что сейчас им трудно справляться со своим состоянием, и они не могут из него что-то создавать. The reason people have that is because they had a future in mind initially, before the trauma. Почему так происходит? Потому что у людей было представление о будущем с самого начала перед травмой. But that future doesn't seem possible to them anymore because of what's just happened. Но из-за того, что произошло, это будущее уже не кажется им возможным. That's where you have to help them construct an alternative future for themselves. Здесь вы должны помочь им создать альтернативное будущее для себя. It's been very interesting. I don't know how much you know about what we're seeing on the news here in the States.
Я не знаю, насколько вы осведомлены о том, сколько новостей сейчас об Украине в Штатах. We have very, very, very good news coverage of what's going on in Ukraine right now. У нас очень хорошо освещаются новости из Украины. We're constantly seeing people in your country being interviewed all day long. Мы все время видим людей, у которых берут интервью, людей из Украины. And people who have moved to Poland or Romania to escape. Люди, которые переехали в Польшу, в другие страны, тоже дают интервью. And quite often, the interviewer, the news person will say, "What are your plans from here?" И очень часто журналисты задают этот вопрос: а какой ваш дальнейший план? And people go, "I don't know." И люди говорят: я не знаю. Many of them just left. They were moving away from, not toward. Многие люди, которые уезжали от, а не к чему-то. The only thing they were moving toward was safety, their idea of what would be safe for them and their families. Они уезжали, то, к чему они ехали, была безопасность. То есть в их голове главное, к чему они стремились, это безопасность. Now, some of them have friends or relatives or have made contact with people in these other places that can take care of them. И у некоторых есть друзья, некоторые познакомились с кем-то, кто о них заботится вот в тех местах, где они сейчас находятся. But many of them have not. Но у других нет такого. So in some cases, people need to be given a plan. В некоторых случаях людям нужно дать этот план. Because they left everything that they owned, came to a new place where they don't speak the language, don't know anybody, and don't know what to do. Потому что они оставили все, что у них было, приехали в новое место, в которое они не говорят на том языке и так далее. So their immediate needs will be taken care of. То есть об их непосредственных потребностях позаботятся. But they don't have much idea of how to build their future. Но у них нет мысли о том, как построить будущее. So one of the things that I've always done with people when they're in that position is I've had them go into their distant future. Что я всегда делаю в таких ситуациях с людьми, и я им предлагаю пойти в очень отдаленное будущее. And I guess it shouldn't be that surprising, but a lot of times people can imagine a distant future much more easily than they can imagine an immediate future. И что интересно, что в таких ситуациях люди очень отдаленное будущее могут представить гораздо проще, чем ближайшее будущее. They can take ideas that they've had in the past and project those into the distant future. Они могут взять идеи, которые у них были раньше о будущем, и их немножечко перенести в отдаленное будущее. And they can say things like, well, I see a home, I see family, I see work, I see friends, neighbors. Они могут говорить о том, что они видят там свой дом, друзей, семью, работу, соседей. And I can say to myself, these things are possible. И можно сказать самому себе, что да, эти вещи возможны. Then sometimes it can be useful to say, go there in your mind. Можно сказать тогда человеку, ну хорошо, перенесись туда в своей голове, в это будущее. Sometimes, as many of you who have been in NLP know, going to our future can be more resourceful than going to our past. И вы знаете, наверное, тоже из НЛП, что ходить в будущее может быть гораздо более ресурсным, чем ходить в прошлое. So keep in mind that you have these choices when you're working with people. И помните о том, что есть вот у вас такие варианты, когда вы работаете с людьми. These three questions are a very good way to get someone oriented and to give you an opportunity to establish rapport, help them figure out what they need immediately, and start planning. Эти три вопроса очень важны для того, чтобы можно было человека сориентировать, создать с ним рапорт и создать будущее. Now, the other part of all this that's very obvious is people will be in very emotional states. Еще один момент, это, конечно, то, что люди будут очень эмоционально реагировать на все. And for many years, I've been asking a question of people that I train. И я у многих людей, которых обучал за последнее время, спрашивал такую вещь. I asked them to tell me what is an emotion.
Спрашивал у них, а что такое эмоция? So I'm just curious, write or ask your answers to that question for a couple of moments. Мне интересно, чтобы вы ответили на этот вопрос. What is an emotion? Что такое эмоция? And if somebody wants to ask and have it translated, that's fine. Эмоции — это наши переживания, наша ответная реакция на происходящее в эту секунду, в этот момент. Emotion is our reaction to something going on outside, our inside reaction to Okay. what's going on outside. Okay. Immediate reaction. So describe the reaction itself. So what's happening inside? Что происходит внутри? Опишите. Сама реакция. Наверное, возбуждение какое-то. Maybe some agitation. Okay, so there could be some physiological feeling. All right, so good. Yeah. So there's a Может быть, physiological state. Физиологическое какое-то состояние, физиологическое состояние. Sure. Yes. So emotion. so let's talk about this part for just a moment. Сейчас поговорим об этом чуть-чуть. What makes up a physiological state? Из чего состоит наше физиологическое состояние? Well, there's the parts we don't notice. We probably won't notice our heart rate, our breathing, our metabolic rate, blood Есть такие flow, штуки, которые мы temperature. не замечаем. Возможно, мы не замечаем температуру, давление кровяное, наше дыхание, ритм сердца. So there's a lot of physical things going on behind the scenes, but there's also the experiential part, the kinesthetic experience. То есть вещи, которые происходят за кулисами, мы их не замечаем, а есть прям непосредственный наш кинестетический опыт. Right. And the kinesthetic experience is composed of three parts. There's the tactile experience. И кинестетический опыт состоит из трех частей. Тактильный. Right. Feel the feelings on the surface of the skin. То есть это то, что происходит на поверхности кожи. There's the proprioceptive part, which is a word simply that means reception of the self. It means the internal experience. Proprioceptive. Yeah. Проприоцептивный, какая-то прецептивная часть, это то, что происходит внутри, наша реакция, изнутри тела. Yeah, that word is made up of two parts, reception and proprio. The proprio means self, the reception means receiving. Yeah. Окей, то есть это то слово состоит из двух слов, которые означают восприятие и свое, то есть самовосприятие. Right, and that breaks down into two pieces generally, which are things like pressure or temperature or weight. То есть это то, что мы внутри ощущаем, давление или вес или температуру. But also the position of our body in space, И также where our different body parts are. Расположение тела в пространстве, то есть где находятся наши разные части тела в этот момент. For example, if I close my eyes but raise my arm, I can feel that my arm is raised and I know where it is. Если я закрываю глаза, но я, например, поднимаю руку, то я все равно чувствую, где находится моя рука в этот момент. That's proprioception. Вот это то, что называется проприоцептивной часть. And the third part is what we call the vestibular sense. Vestibular means the vestibules inside the inner ear, which tells us if we're in balance or not. So you can just think of vestibular as balance. Вестибулярная часть – это то, что касается нашего равновесия. То есть это вестибулярный аппарат, да, который находится во внутреннем ухе и который отвечает за именно наше равновесие тела. So my question is this all there is to an emotion? Мой вопрос к вам в том, это все или есть еще что-то, что входит в эмоцию? That's a good question. Yes. Maybe pictures that came up in our mind. Could be, yep. And what do we do with those? Например, картинки могут возникать еще в голове, да, и что мы с ними делаем? We see them, or we can, somehow deal with them, make them smaller, bigger. And what do we do with them besides that? Можно с картинками тоже их передвигать и так далее, но что мы еще делаем?
You see, people often lose a big part of what emotions are all about. Люди They часто get не focused обращают on the внимания. feeling part. Люди часто не обращают внимания на ту составную часть эмоций, которая и существует, но они сосредоточиваются на именно внутренних ощущениях. So I'll give you an example. Приведу пример. Let's say I'm a football player, Как будто, например, я футболист. any kind of football. American football is different from your football. But let's say I'm a football player, I'm an athlete. Я атлет, да. And you ask me, what's your favorite state? What's your favorite emotion? И вы у меня спросите, какая твоя любимая эмоция, какое твое любимое состояние? And I might say, it's when I walk onto the field, I'm psyched up. Я могу ответить, что когда я выхожу именно на поле, я прям возбужден. I'm in this very powerful state. Я в очень могущественном, сильном состоянии. And I love this state. И я обожаю это состояние. I love feeling this way. Обожаю себя так чувствовать. I can feel it through my whole body. Я это прям всем телом чувствую. Now, let's say I'm that same football player, Допустим, я тот же самый футболист, but I have a phobia. но у меня есть фобия. Let's say I'm afraid of elevators, just as an Oh, example. Alligators? Elevators, a lift. Elevators. Yeah, a lift. Sorry, you could say a lift. Okay, oh, I know this word. I just misheard it. Okay. Допустим, я боюсь кататься в лифте. У меня такая фобия. Боюсь ездить в лифте. Okay. Now, when I see an elevator, I Когда feel вижу terror, panic Когда я inside. вижу лифт, то мне становится страшно, я чувствую панику. And I might say that's the worst state, the worst emotion, the worst feeling I can possibly have. И я могу подумать, ну это самое ужасное чувство, которое у меня вообще когда-либо может быть. But physiologically, these are identical feelings. Но физиологически это идентичные чувства, идентичные состояния. It's the fight, flight, freeze response, Это бей, беги, замри ответ тела. right? When I'm on the football field, Когда я на поле, I can fight and I can run, я могу бороться и я могу бежать. right? Fight, flee. I can do those. Fight, flee, бей, беги. Да, я могу делать, я могу бить, могу бежать. In front of the elevator, I freeze. А если я перед лифтом стою, то я замираю. But the physiological state is identical. Но само физиологическое состояние, оно же идентично. The difference is my cognitive processing, my thinking. Разница только в том, что я об этом думаю, мой когнитивный процесс. Because of the context that I'm in, I interpret these differently. Из-за того контекста, в котором я нахожусь, я как бы себе это объясняю по-другому внутри себя. And I put a different label on them. I call them something else. Я называю это по-другому и как бы другую наклейку на это наклеиваю, да, другую лейбл. On the field, I call this psyched up. Я, например, на поле я в такому піднесеному настрої. It's exciting. It's wonderful. Это, да, я прям у захваті. Это для меня прекрасно. In front of the elevator, I call it panic or terror. А если я вижу лифт, то внутри меня я называю, что я в страхе, что я в ужасе. Physically, it's the same. Но с физической точки зрения это то же самое. What's different is up here. Только здесь разница в голове. Ярлык другой. We learn some of this at a very young age. И мы этому всему учимся в очень раннем возрасте. Probably all of you have seen this at some point in your life with a little child who's just learning to walk. И, возможно, вы все видели это на примере ребенка, который учится ходить. We all know when a child's first learning to walk, they're going to fall down a lot. Все знают, что когда ребенок учится ходить, он очень много падает. Right. I was with my little great niece yesterday, who's 5, and we were helping her ride her bike, and she fell off 4 or 5 times.
Я вчера проводил время со своей внучкой, и она каталась на велике и много раз падала с него. right? But with a baby, you'll notice something happen. Но если ребенок учится ходить, если он еще совсем маленький, вы заметите кое-что интересное. They don't know how to interpret their experience unless they're hurt. Они не знают, как именно объяснять себе этот свой опыт, как его интерпретировать, пока им не станет больно. The baby will fall down, Ребенок упадет. and if it's not hurt, it's just startled. Если ему не больно, он просто удивлен. It'll look up at mom or dad Посмотрит на маму, на папу, на их реакцию with a surprised look. очень удивленным взглядом. They don't know what it means. Они не знают, что это означает. I don't know what this means. What just happened to me? Я не знаю, что со мной произошло, что это все означает. If mom goes, Да, если мама делает такую реакцию, and what does the baby do? да, то ребенок начинает плакать, естественно. Right? But if mom goes, good job, let's do it again. Но если мама говорит, ой, как хорошо, давай еще повторим, And the baby's, okay, we'll do it again. то ребенок радуется, ну хорошо, давай еще раз повторим. They look to the outside for the interpretation. Дети смотрят наружу и ищут там объяснение того, что произошло. Does this make sense to everyone? Это понятно всем, это логично звучит. Okay, so let's talk about trauma for a moment. Но теперь давайте поговорим именно о травме. Two parts. Есть две части. As the traumatic event Само по себе травмирующее событие, is, what happened, the physical, the emotional, the mental part. Что произошло на физическом, на эмоциональном, на ментальном уровнях. And the cognitive processing. И когнитивная обработка этого, то есть процесс объяснения того, что произошло самому себе. Здесь у нас выводы, решения и значение события. The interpretation. Это объяснение этого, интерпретация The этого. conclusions, the decisions, the meaning people make out of what has happened to them. Из того, что произошло, люди делают выводы, люди принимают решения, люди объясняют себе, что это что-то значит для них. In my experience, human beings are very, 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 very good at handling traumatic events. Что касается меня, на своем опыте убедился, что люди очень-очень хорошо могут обрабатывать травматические события, справляться. And they can recover from the event itself fairly quickly. From which self? From the event itself. И они могут после того, как уже это произошло, выздороветь очень быстро. But the conclusions, the decisions that they make, what they make it mean to themselves, they might not recover from. Но именно те выводы и решения, которые люди принимают в результате травмы, вот от них вылечиться и избавиться может быть очень сложно. I'll tell you a quick story about this. Расскажу вам историю об этом. Years ago, I was having a discussion with a friend of mine who's also NLP trained, brilliant therapist, brilliant Gestalt therapist as well. Несколько лет назад я обсуждал этот вопрос со своим другом, который тоже NLP-тренер и гештальт-терапевт. Прекрасно. And he was talking about what do you do when somebody has had an intense religious experience of some sort. Что мы обсуждали, что делать, если у человека именно такое религиозное переживание. So somebody was meditating or they were out in the woods, something happened and all of a sudden their world changed. Например, во время медитации или где-то человек гулял, и вдруг что-то происходит, и весь мир переворачивается у человека. So the first thing people do is they go tell somebody. Первое, что люди делают обычно, они идут и рассказывают об этом кому-то. But if the first person they tell, I just saw God, or I had this amazing experience, if the first person was their psychiatrist, если первый человек, которому они об этом расскажут, это будет их психиатр, possibly the psychiatrist's eyebrows will go way up. Возможно, у психиатра поднимутся очень сильно вверх брови. And they'll pull out the prescription pad И если and человек start говорит, writing for some medicine.
я увидел Бога, я такое пережил, то психиатр так посмотрит на него и начнет выписывать ему рецепт. right? Or if the first person they tell is a police officer, Или если первый, кому они расскажут, что это будет полицейский, that person might say, oh, really? Come with me. то полицейский может сказать, ну хорошо, дружок, пойдем со мной. Or any other person who's going to give them a negative reaction about their experience. Или любой другой человек, который может дать именно негативную реакцию на вот эти переживания. That's going to affect this person's interpretation for themselves. Это очень сильно повлияет на то объяснение самого события, которое человек дает самому себе. A similar experience is when somebody has been attacked. Let's say a woman who's been brutalized by somebody. Похоже, может быть, если, например, на женщину кто-то напал. She's been assaulted in some way. Да, на нее кто-то напал. If she tells the police and the police go, oh, must have been your fault. Если она это говорит полиция, полиция говорит, ну ты сама виновата. Right? Or they tell a friend and the friend says, well, you were asking for it. Или женщина расскажет другу, а друг скажет, или подруга, ну ты сама напросилась. How's the effect on that person going to be? Какое будет влияние этого на человека, с которым это Right? You произошло? see, the problem is when somebody's had an event, even if it's very positive or very negative, and they're still experiencing it, is they are in trance. Проблема в том, что когда человек такое переживает, что бы то ни было, какое бы то ни было событие, либо сильно положительное, либо сильно отрицательное, в этот момент человек все равно находится в трансе. And they are highly suggestible. И они очень внушаемы в этот момент, люди. And the first person they talk to may be giving them a whole bunch of suggestions that cause a whole lot of trouble. Да, и в этот момент люди, которых они встречают, могут им всякого такого наговорить, что потом приведет к большим проблемам. So my friend was telling me about this, about religious experiences and things. He said, because he'd come up with his way of dealing with it, because it had happened several times. И мой друг, когда рассказывал об этом, о таких подобных случаях, которые происходили с людьми, подобных религиозных переживаний, рассказал, что your friend told what? He told me that he had come up with a way of handling the situation. Что он придумал, как можно справляться с этой ситуацией. He said, here's what I do with people when they come to me like that. И он говорит, вот что я делаю, когда люди приходят ко мне в подобном состоянии. I ask them, how has your life been working since you had this experience? Я у них спрашиваю, что происходит с твоей жизнью с тех пор, как ты это пережил? And if they say, oh, great, my relationships are great, my work is great, my life, I feel wonderful. It's been a tremendous experience. Если люди говорят, о, все классно, у меня и отношения хорошо, и с работой все прекрасно, и прям вообще все замечательно с этих пор. And if they said that to him, he says, good, where'd you get this? I want to go get it too. И когда люди такое говорят, то я спрашиваю, о, слушай, а как это у тебя получилось такое пережить? Я тоже хочу. And he would share in their joy, in the achievement, the experience with them. То есть он с людьми делит, разделяет эту радость достижений, саму радость переживания. And he would encourage them and say, hold on to this, get more of it, this is a good thing for you. То есть он их побуждает к тому, чтобы еще больше это было в их жизни. То есть это хорошо для тебя, это прекрасно. But if they said the opposite, if they said, since this has happened, things haven't been so good. Но если люди говорят, ну ты знаешь, с тех пор, как я это пережил, ну все как-то не очень пошло. I find myself unable to be focused, unable to handle things well. I'm just not doing a good job. Не могу с этих пор сосредоточиться, все валится из рук, все плохо. Then he would say, well, let's talk about it some more. Он тогда говорит, хорошо, давай обсудим это. Let's see if we can make something out of this that's useful. Может быть, что-то полезное мы сможем в этом найти. The people that you deal with who are coming to you after whatever trauma they just went through are in trance. Люди, которые приходят к вам, пережившие
травматические события, находятся в трансе. They're also in trance just because they're with you. They're with a psychologist. They're with somebody who's a doctor, somebody who is theoretically, intellectually capable in ways that they're not. То есть они находятся еще в трансе и потому, что они с вами, потому что напротив них терапевт, напротив них человек, как бы, у которого есть образование, который разбирается в вещах лучше, чем они. So they go into what we sometimes call the authority trance. То есть они иногда впадают в такой транс от авторитета. Right. So they're wide open to your suggestions. Они очень открыты к любым вашим внушениям, любым вашим предложениям. Now, I don't have a specific thing to tell you to say to somebody in that situation because everybody's situation is different. У всех разные ситуации, поэтому у меня нету для вас прям конкретной фразы, которую можно говорить людям в этот момент. But I think the most important thing to remember is Я думаю, что you самое can важное, help people with the interpretation. но самое важное, что вы должны помнить, это вы можете помочь человеку интерпретировать это событие для самого себя. Because people after a trauma easily make conclusions and decisions like people are bad, people are dangerous, you can't trust people. После травмы люди часто делают такой вывод, что люди плохие, люди опасные, людям нельзя доверять. They make these big generalizations. Очень большие делают обобщения. Life is not safe. Жизнь опасна. I can't trust myself. My decisions must have been bad that led me to this. Я даже самому себе не могу доверять, потому что, скорее всего, мои плохие решения привели к вот этому. I'm a bad or stupid person. Я плохой или глупый человек. So they can be making all kinds of interpretations that are going to stick with them. Они могут себе как угодно это все объяснять, и все эти интерпретации останутся с ними и застрянут в них. And that's not something that we want. И это не то, чего мы хотим, это нехорошо. So let's for a moment go back to something that you've all seen if you ever studied NLP at a very basic level, and that's the perceptual filters. Давайте сейчас поговорим о том, что вы все видели, если изучали NLP. Это фильтры восприятия. Deletion, distortion, and generalization. Так, подскажите, как deletion называется? Удаление, искажение и обобщение. Okay. Удаление, искажение, обобщение, да? Да. Right. All three of these are active all the time in all of us. Эти все три фильтра работают в нас всегда, постоянно. So the question is, what are people paying attention to versus what are they deleting? Поэтому вопрос в том, а на что люди обращают внимание, а что они удаляют. So let's say somebody comes to you from another place and they say, I'm terrible, I'm stupid, I made a bad decision. Look at what happened to the place I was living. Вдруг кто-то к вам придет и скажет, ой, я такой ужасный, я глупый, смотри, что произошло с местом, в котором я жил. They're deleting the good decisions that they made by coming to where they are. Они таким образом удаляют хорошие решения, которые привели к тому, что они живы. Just as the simplest example, people are deleting their own resources. They're deleting the good decisions they've made. They're deleting their abilities. То есть люди таким образом и свои ресурсы удаляют, не думают о своих хороших решениях, которые уже они тоже принимали. Because they're paying attention to their mistakes. Потому что фокусируются на ошибках. Or the things they did badly. Или на том, что они плохо сделали. Right? So we can help them with that. С этим можно помочь. The distortions, what are they doing in their submodalities? Искажение – это то, что они делают именно субмодально в своей голове. I promise you, the things that are scary are very big pictures. Я вам гарантирую, что то, что очень страшно, то в голове в нашей субмодально выглядит как очень большая картинка. And probably close and busy and doing all the things that make people feel anxious and scared. Скорее всего, это все очень близко, очень ярко и заставляет людей переживать сильный страх. Those are the pictures that need to go off into the distance.
Это те вещи, которые нужно как раз отодвинуть от себя. And the new pictures that are useful, that give them possibility and a plan for the future, those are the ones that need to get bigger and closer. И нужно заменить их на картинки будущего, хорошие, прекрасные, которые нужно, наоборот, к себе приблизить. And you need to watch people, because if you're paying attention, you can see how they're doing that. И вы должны наблюдать за людьми, потому что если вы внимательны, то вы увидите, как они это делают. Ask them to tell you about the pictures they see. Спросите у них, какие картинки они видят. And make sure the ones that give them resources are big and fresh and clean and large. И убедитесь в том, что те картинки, которые дают им ресурс, чтобы они были большими, яркими, четкими. And the ones that make them feel limited are farther away, smaller, and in their control. Те картинки, которые заставляют бояться, они должны быть подальше, и чтобы человек чувствовал, что он может этой картинкой управлять. This comes down to paying attention to how people are managing their own internal experience. И здесь мы... Oh, I'm sorry, I got distracted. Can you repeat? Sure, this comes down to how people are managing their own internal experience, how they're controlling it. И это как раз здесь мы говорим о том, как люди управляют своим внутренним состоянием. So this is something we can teach people. When I'm dealing with people who have had any kind of a trauma or any kind of difficulty, I teach them about the submodalities right away. Я, когда говорю о травме, управлении состояниями, я сразу говорю о субмодальностях с людьми. As soon as they're in a state where they're safe and can focus, I teach them how to manage their own submodalities. Если они сейчас в состоянии безопасности, могут сосредоточиться, я сразу учу их, как субмодально управлять состоянием. Right? So the third thing people do is they make these generalizations. Those are those interpretations I'm talking about. Третье, что делают люди, это обобщение, когда они начинают себе что-то объяснять. They'll make rules for themselves about how to behave in the future based on a trauma, which isn't always a good idea. Они прямо даже правила для себя выводят, как себя вести, основываясь на травме. И это не очень хорошо вообще так делать. Okay, so what are some states we can use? Какие состояния мы можем использовать? The coach state is a useful thing to pay attention to. The crash state that Bobby and Judy talk about all the time. These are useful states. Да, состояние крэш и коуч, о которых мы говорили уже первый день. Personally, I'm much more specific. I use states in a different way than Bobby or Judy. Robert is Bobby to me. I call him Bobby. Okay. But I use the states in a slightly different way than they do. Я работаю с состояниями немножко по-другому, не так, как Роберт и Джудит. I'm very, very, very specific. Я прям конкретно. The first state that I want to create for people and help them to manage is safety. Первое состояние, которое я хочу людям помочь научиться создавать, состояние безопасности. I'll ask people to tell me about a time and a place in their life when they felt totally safe and secure. Я спрашиваю людей о времени и месте, когда они были в абсолютной безопасности. Even taking them back to their early childhood. Даже если это что-то, что было в очень глубоком детстве. Sometimes people will tell me whenever I was with my grandmother or my uncle, they made me feel safe. Часто люди говорят, когда я был с бабушкой или со своим дядей, то прям я чувствовал себя в безопасности. Some people would say whenever I went to this place, maybe my bedroom when I could lock myself away, or we went to the lake, or we went to the hills, I would feel safe. Некоторые люди говорят о конкретных местах, например, я заходил к себе в комнату, закрывался, или я ходил на озеро и там чувствовал себя в безопасности. Sometimes people would say in their school or their church they felt safe, or there was a particular place there or a particular activity that made them feel safe. Иногда люди говорят о конкретных местах, таких как церковь или школа, и, возможно, даже какая-то деятельность, которой они занимались, когда они чувствовали себя в безопасности. And I'll have people
go back to that experience. Sometimes just describe it to me in vivid detail, everything they saw, everything they heard, everything that they felt. Я просил людей максимально детально описать это состояние, что тогда происходило, все, что они видели, слышали, чувствовали. And I would make sure that I anchored it a whole bunch of different ways. И я убеждался, что я это состояние могу заякорить разными способами. The second state that I always help people get in a situation like this is focus. Второе состояние, которое я помогаю людям в таких ситуациях воспроизвести, это состояние сосредоточенности. And this one's simple and easy. И это вообще просто. All you have to do is ask somebody, what is there that you do that gets you completely focused on that? It could be reading a book, watching a movie, doing some hobby, working on the computer, it could be anything. И это очень просто, потому что все, что вам нужно, это задать вопрос человеку, какая деятельность заставляет тебя сосредоточиться максимально. Это может быть чтение книги, просмотр фильма, компьютерная игра, что угодно. And I anchor that too. И я тоже якорю это состояние. And then I show people how to anchor themselves with both those states, because those two states, safety and focus, are something they are going to need. И я потом показываю людям, как якорить эти два состояния, потому что эти два состояния safety and focus, состояние безопасности и сфокусированности, это очень важные штуки, которые им пригодятся. Right. And from there, we talk about problem-solving states, creativity, things they've accomplished in the past. There's a lot of really useful ones, but those two I start with. Есть много разных других состояний полезных, но вот именно эти два, безопасность и сосредоточенность, это то, с чего надо начинать. So I told you at the beginning of this that one of the first things I do with people before I ask them those three questions, tell me your story, what do you need right now? What is your plan? I make sure that they're in a state of safety and are able to focus. Я вам говорил, что перед тем, как задавать эти три вопроса, которые мы с вами уже обсуждали, я всегда убеждаюсь, что человек находится в этих двух состояниях, что он в безопасности раз, и что он может сосредоточиться два. And if people aren't there by themselves, if they can't do that on their own, then I take them through the exercises and I make sure that they're anchored well. Если люди сами не могут этого, то я делаю с ними определенные упражнения и якорю эти состояния. Then we go through all these other pieces that we've just talked about. А потом мы уже делаем все то, о чем мы только что с вами говорили. So what I'd like to do, I know, we've spent almost an hour and a half now, but I'd like to spend a few minutes if you guys have questions or comments or anything. Мы уже с вами 1,5 часа проговорили, но если у вас есть какие-то комментарии, вопросы, что-то And можете first, задавать. and I have a question for you first. Is this useful for you? Is the stuff that I'm giving you helpful? И у меня к вам вопрос, прежде всего, полезно ли то, что я сказал, это как-то помогает вам, что вы об этом думаете? Of course, it's very useful for us. Okay, good. I hope so. So what are some questions or comments that you have? Если есть какие-то комментарии, какие-то вопросы, то задавайте. Господа, задавайте. Будет запись. Да, есть вопрос. Как раз вот упомянули об упражнении. Если у человека мы проверяем, точно ли он испытывает эти два состояния. Если нет, было сказано, что я провожу небольшое упражнение и дальше якорю это состояние. Можно более подробно об упражнении? Yes, Sid, could you please speak in detail about the exercise you were talking about, what you do if a person is not in a state of safety, or what do you do with that person to get a person into that state and to anchor that state? Okay, so there's two pieces to that. The first part sometimes is getting them out of the state they're already in. Первое, нужно вывести человека из состояния, в котором он находится сейчас. And there are a number of ways to do that. The fastest, easiest way, well, there's two fast, easiest ways. The first one is to get them up and moving. Первый простой способ — это заставить человека двигаться. And I'll walk around with somebody while we talk about this stuff. Просто могу с человеком пройтись, пока мы говорим об этом. If you notice you're with somebody and they seem to be holding in all their tension in their body,
Если вы видите, что человек прям удерживает все напряжение в теле, сжался, that tension needs to go somewhere. это напряжение должно куда-то уйти, оно должно куда-то деться. Get them up, moving. Поднимите человека, чтобы он подвигался, Let some of the tension out. чтобы само напряжение ушло из тела. I used to do this a lot when I worked with kids years ago. I'd get them up, moving. Just let's go take a walk someplace, anything. Когда я работала с детьми, я часто этим пользовался. Давайте пойдем прогуляемся и так далее. The other way, for those of you that know how to do this, is confusion. Есть еще один способ, если вы знаете о нем, это введение в confusion. Вмешательство. The confusion technique. Спасибо. Замешательство. Введение в замешательство. If you've been trained in Ericksonian hypnosis, you know how to use confusion. Если вы владеете эриксоновским гипнозом, вы знаете, как использовать введение в замешательство. You disrupt whatever the process that's going on is. И вы просто прерываете процесс, нарушаете процессы, которые происходят у человека сейчас. And that gets the person out of that state. И это выбивает человека из состояния, в котором он To находится. get them into the new state, either safety or focus, Чтобы в новое состояние человека погрузить, безопасности или сосредоточенности, get them to tell you about a time when they felt that way. человек должен вам рассказать о том времени, когда он так себя чувствовал. Юлия Денисенко, выключите микрофон. Again. То есть вы должны попросить человека рассказать о том времени, когда он себя так чувствовал в безопасности или сосредоточенным. If they have difficulty with that, give them your own experiences. Если им сложно с этим, можете рассказать свой собственный опыт, как у вас это было. I always felt safe when I went to my room when I was a kid. Например, я прям вот хорошо себя безопасно чувствовала в своей комнате в детстве. I felt safe playing my drums. I felt safe playing tennis. Или я, во-первых, себя чувствовала в безопасности, когда я играл в теннис, когда я играл на барабанах. I felt safe playing with my friends out in the woods. Я чувствовал себя хорошо в безопасности, когда я играл со своими друзьями в лесу. Tell me about the things you did when you were a kid that made you feel safe. Расскажите о тех вещах, которые вы делали в детстве и когда вы чувствовали себя в безопасности. В своем примере. Okay, so those are examples. So once you get them there, then there's the anchoring process, and anchors can be done in many, many ways. And I don't know if we have time to go into that well. People asked you to name top 3 anchoring techniques. Okay, top 3 anchoring techniques you are using. I'm sorry, answering techniques. What do you mean? Oh, anchoring techniques. Oh, okay. Anchoring. It depends on who I'm with. The easiest way to do anchoring always is touch. It's not the best way, but it's the easiest way if you're with somebody to simply touch them and then give them a touch. Have them squeeze thumb and forefinger together or something like that. Если вы, зависит от того, с кем вы находитесь, самый простой способ, возможно, не всегда самый лучший, это прикосновение. Либо вы прикасаетесь к человеку, либо вы заставляете его сделать какое-то прикосновение самому. Another way to do that, my wife is a therapist, and she has these little stones, polished stones that she keeps in her office. And she'll put one in someone's hand and tell them to close their hand while they're going through this state and say, this is your magic stone, keep this with you. Моя жена терапевт, и она, например, использует камушки. У нее есть такие отполированные камушки в офисе, и когда человек что-то проживает, она кладет на ладонь этот камушек, человек зажимает ладонь и говорит, что вот это ваш волшебный камень сейчас. And she has a number of clients who keep them with their keys, so they're always in their pocket. They always have their stone. И многие клиенты потом этот камушек хранят и носят вместе с ключами в кармане и так далее. So those are your kinesthetic anchors. Visual anchors. Это кинестетические якоря. Есть еще визуальные якоря. It can be done in a couple of ways. You can do something visual with the person. Можете что-то сделать тоже визуальное с человеком. So a человеком. particular hand movement or facial expression. Какое-то выражение лица или какой-то жест, который вы можете сделать. For them to have an anchor, they can have something that they look at externally that's great, like a picture of a family member or some safe, favorite place that they have.
У них something тоже like that. может быть какое-то изображение перед глазами, какой-то внешний визуальный якорь. Это может быть фотография любимого человека или фотография дома, что-то такое. See, we've all got thousands of pictures on our phones right now. Have them pull up pictures from their past when they felt safe or focused and just look at those and make sure they're in the state while they're doing it. Возможно, можно вытащить какие-то фотки из телефона, как раз из тех времен, когда было все безопасно, посмотреть на эти фотографии. Okay, those are easy visual things to do. Это So визуальные. you've got some kinesthetic ones and some visual ones. The most useful anchors you will ever have with people. Let me say this again. The most useful anchors you will ever have are auditory anchors. That's what I thought. Самые важные якоря, которые вы можете сделать человеку, это аудиальные якоря. Use your voice tone Используйте with тон very голоса specific words с конкретными словами, that you can repeat to somebody которые вы можете повторять человеку. so that each time you see this person, И чтобы каждый раз, когда вы видели человека, when you use this voice tone, когда вы используете этот тон голоса, it will be the anchor for that state. это будет как раз якорем для этого состояния. Okay. People can be too far away for you to touch and they can have their eyes closed. That cuts off all of your kinesthetic anchors and all of your visual anchors. Очень часто, может быть, человек находится с закрытыми глазами, или вы не можете к нему дотянуться, но именно аудиальный якорь его достанет все равно. But your voice will go to their ear wherever they are. Но ваш голос всегда дойдет к человеку. And you can use it over the phone. И вы можете этот якорь использовать даже по телефону. I also spend a lot of time with people with their own internal voice. Я также много времени провожу с людьми, работая с их внутренним голосом. And once I get people into these states that I want them to be in, I have them pick some words or a phrase that can stand for this state and listen to themselves say it several times. Oh my God, sorry, I got distracted. Can you repeat that again? Sure. Once somebody is in the state they need to be in, I ask them, what would you call this state? Can you give it a name or a phrase that would be symbolic for this state? Также And еще can you один якорь repeat that inside? Это слово, которым может человек назвать свое состояние, в котором он сейчас находится, и повторять это слово, чтобы оно с ним осталось. Okay, and if they repeat that several times, that can be a nice anchor. Then they can use that for themselves to get themselves back into that state. Если они это слово несколько раз повторят, это тоже будет классный якорь, и они потом смогут себя ввести в это состояние с помощью этого слова. With people that I work with, I like to have anchors I can use to get them into those states, and I like them to have their own anchors as well. I always like to do both if possible. Когда я работаю с людьми, я люблю, чтобы и я делал якоря, и сам человек делал якоря. То есть, чтобы у нас такие были, чтобы и я, и он использовали якоря. Does it make sense? Как вам такое объяснение? Понятно? Nice. Okay, good, very good, good. Да, благодарю. So I think time for one more quick question, if there's such a Есть thing. время для одного маленького вопросика, если еще есть у кого-то. Кто хочет задавать вопросы еще? Потому что переводчик скоро сдохнет. И будем легко отпускать. I overwhelmed you guys here. I'd like to thank you. All right. I would like to thank all of you. And let me say a couple more things. As I said, I've never been in a situation like the one that you guys are in now. And I just send you all the love and respect and hope that I can possibly send you during this very difficult time. Я хочу сказать, что я сам никогда не был в такой ситуации, в которой вы, поэтому я хочу послать вам очень много любви и And I deeply honor the work that you're doing with people, and I hope that you're all safe, that you can help others stay safe. And I'm honored to be asked to be with you today as well. Надеюсь, что вы все в безопасности, и это для меня большая честь быть здесь с вами и со всеми. And if I can help you guys in the future, please let me know. Если я могу вам чем-то быть полезен еще в будущем, то скажите мне. Okay.
Best to everyone. Good luck. Хорошо, спасибо большое. Всем, Thank всем you всего хорошего. for your We really appreciate it. Thank you. you very Thank you all much. so much. It was very Thank you. interesting. Good. I hope this was very helpful. Wonderful. Yes, thanks. Thanks a lot. Все, и пару слов в группе говорю. Ребята, это часть нашего проекта. Завтра нас ждет новый лектор Мишель Руш. Если кто-то присоединился, за пределами группы находится, пишите мне сообщение на телегу, я вас в группе присоединю. То есть проект будет продолжаться. И еще лекторы будут возникать у нас из разных участков мира, посвященных нашей теме. Thank you, Sid. Спасибо. Thank you Sid, very thank you much. so much. It's been a pleasure interpreting you. Thank you. Me You've been too. a Thank very- you. You did a wonderful job, and I'm sorry Thanks. if I made it hard at all, but thank you so much. Thank Thank you. you. Bye-bye, Thank you so everyone. much. Have a Take nice care. time. Bye. Have a nice day. Have a good Bye. one. Okay, bye-bye. Bye Bye. bye.